So the first session, of course, if you ask me, especially any millennial or any Gen Z or anyone probably, what exactly is their most important financial goal, probably they would be saying it is the financial independence. So how do you attain this financial independence? Is it through aggressive savings or maybe smart investment or a lifestyle design? It is the biggest question that needs to be answered. How to attain this financial independence? And even if you have attained the financial independence, then what next? Is it this early retirement that everybody talks about? Because for some people, the desire to be productive and contribute never ends. For example, let us take the case of Dr. Narayana Murthy, the Honorable Director of the Infotech giant Wipro, who retired only to come back later. So for some people, the early retirement is definitely not an option. So this is basically not just a financial concept, the financial independence and the early retirement. It is not a financial concept, but a multi-dimensional lifestyle that covers the personal, the economic, and the social aspects. And that is why we are starting the Money Conclave 2024 with a very invigorating session on the topic financial independence and early retirement. Let us call it the fire. And for the same, we have a panel of seasoned professionals being moderated by CA Abhijith Preman, a FCA with more than 10 years of professional experience, who focuses on the MSMEs to enhance the financial strategy and operational efficiency. Can we kindly have Mr. Abhijith Preman join with us to moderate the session? Thank you so much. Kindly be seated. And he shall be joined by CA Kanan Bahl, a visionary founder of the Fingrowth media, with an intention of revolutionizing the way the finance is perceived and accessed. And also the founder of Rupee Tool, a one-stop solution for all financial needs digital platform. Thank you so much, sir, for being here with us. It means a lot. And now let us put our hands together and invite onto the stage Mr. Rohit Tuteja, the Honorable co-founder and CEO of Finny, that has been built to help people achieve financial independence, certified in the business analytics from Harvard. He also have a leadership experiences at Healthify Me and Upgrade. Thank you so much for being here with us. And the last person to be joining this fire of a session on the financial independence and the early retirement, we with us have Mr. Nikhil Gopalakrishnan, the remarkable CEO of Pentad Securities, with a deep-hearted passion to spread the importance of money management in the society. And one of his key purpose is to inspire financial freedom, which is more than just retirement, through social media. And that is a incredible, wonderful panel. Can we kindly have a big round of applause for them? Thank you so much. And with that, I'm handing over the charge to you. Hello. Yeah. Thank you, Daksha. Thank you for the warm welcome. So, yeah, good morning, everyone. So, this is the first session of Money Conclave 2024. And I'm really happy, proud, and privileged to kind of moderate this session. So, we have with us three eminent speakers who are doing a great job in the sector of personal finance. So, the topic for the day is financial independence. Retire early. If you have noted, like we have kept a question mark on the retire early part. So let us try to understand like what is FIRE. So most of you might be knowing about FIRE numbers, like it's a like a buzzword very now. So I'll just ask Kanan. So if you can explain, Kanan, like what is FIRE and what is like there are lean FIRE, fat FIRE, and all. No? So yeah. So, as the name suggests, as its full form suggests, financial independence, retire early.
So not a lot of us, including me, when I was in my job, loved our jobs, right? So this concept was first coined by a book that's Your Money or Your Life, which is written by an American author, wherein you were told some methods as to how you can, save money while you're while you're doing your regular job, and the methods to arrive to financial independence so that you can retire before the age of 60, which is the typical retirement age. So it is as simple as that, right? Now, there are three methods of fire which were coined in that book. One was fat fire, one was lean fire, and the other one was barista fire. Lean fire is where you save money, you retire, but you live your lifestyle in such a frugal manner that you are basically living as per your absolute needs. Like when you're going for travel, you're not staying in a 5-star hotel, you're staying in a 3-star hotel. You're not taking expensive flights, or you're just maybe going by train or going by economy flights, booking them well in advance. I'm just giving an example, right? So that's what lean fire is. So the benefit of lean fire is that you are, while you're living frugally, but you have to have a very minimal corpus to retire, right? Whereas if we talk about fat fire, is where you do not compromise on your lifestyle, you live the way you live, and of course that will require a bigger sum. If I talk about barista fire, of course you have your passive income, etc., everything sorted, but you're also doing something on the side. You're not completely retiring. Correct me if I went anywhere, I went wrong in explaining these three terms, Rohit, please. No, I think this is great. I would love to ask folks in the audience, how many of you have heard of the concept fire earlier or are really aiming for it? Just show of hands. All right, so very few have heard of fire as a term. How many of you are really working and tell your family that, all right, I want to earn so much so that I don't have to do this job which I don't like? All right, one hand there. And everyone else just wants to keep working and love their job, is it? Or maybe all are businessmen. Oh, yeah, all are businessmen. So I think, no, you explained it absolutely right. And this concept of fire, which is, really started in the US, and there are a lot of myths surrounding this word fire as well. So first of all, it'll be great to sort of bifurcate what fire is, which is financial independence as one word, and retire early as the second. So here we are going to focus primarily about financial independence and not really retiring. When the word comes around retiring, or we were out for a family vacation soon, it's very easy to think that I have enough money, enough corpus so that I don't have to work again. But there are those emotional aspects to retiring early as well, which we don't necessarily understand. I kid you not, those of you who go for a 4-5-day holiday, 7-day holiday and feel like, oh, let's do this for the rest of your lives. If you do a holiday for more than 2 to 3 weeks, you will feel like, oh, I don't like this life as well. So I think when we talk about financial independence, it's very important to understand while we want to be financially free and we don't want to do what we do for money today, but it does not necessarily talk about retirement per se. And we wanted to bust that myth because the term talks about retirement, but it's essentially retirement from finances and not from your life. So you spend your life doing what you really like doing. Yeah, okay. So, Nikhil sir, if you can add up something like about fire. Okay, hi. Okay, I think fire and being financially free, that's a more important thing, because these days, especially in Kerala, if you ask anyone, no one really want to work. But the point is that if you are not working, what you will do? That is the biggest problem, because I met with my clients who are financially free, and they were working in some organizations, or they were. I know one person. He's my client, and he was in UK, and he was a mechanic there. And 4 years back, he took the fire. He got the number sorted, and he has buildings here. He's getting rental income, everything. But 4 years now, he said that look at me. I look more chubby.
because when he was a mechanic, he was really fit. And now he don't have anything to do when he wake up. So he lost that identity. And he don't have any friends now. So his family also, they all Brits. And their family now shifted to UK. And he's thinking to go back to UK and do something. So the point is that it's not about achieving the financial numbers. It's about you are identifying things which you really care about it, which really makes you happy to wake up in the morning and do something. So even so, these are the major things which we need to think about. FIRE or retirement, because especially people who love doing what they do, or people who like to be active in their life, for them retirement is killing them. This is something which in I think in Japan or somewhere there is no word called retirement, and till their 90s and 100s they will work something. So I think what we need to do is that we need to have a day where we are doing what we like, and we don't have any problem with money. So even if you are taking a break for a couple of days or a couple of years also, financially you won't have any tension. That is where we need to look for. In the same time, you should have the freedom to do your job or things which you really like about it. I think that is where we need to really aspire for. I think you were talking about Ikigai. Ikigai in Japan. So in Ikigai or Okinawa, there are people who really work for. So it's a major point is that it's not, even our life also, we think that the job which you are doing is a burden for us. But just imagine somebody is taking you out from the job. In 3 months, you will be in big trouble because you are not, you don't have a reason to wake up in the morning. So I think finance, along with that, you need to see that what really makes you happy. Before aspiring for FIRE and retirement, think about this also, what you're going to do during the time of your retirement and achieve your money. Okay. So Rohit, you were mentioning about some myths revolving around FIRE. So there is something like the 25x rule or some 4% rule. Like if you can just touch upon that. Sure, I think it's a great point. I wouldn't call it really a myth, but it's sort of a misnomer when we talk about it. Typically what gets circulated in the mass media or when people talk about FIRE, financial independence, there are some anchoring points which have been given. So one of the anchor points is that if you have 25x of your expenses, if you save up, that's enough for you to live your life. And that also works on another formula, which is 4% rule. 4% rule essentially says that you sum up 25x of your expenses. So assume that in India you're spending 1 lakh rupee a month. Your annual expenses become 12 lakhs. And you do 25x of 12 lakhs, which is 3 crores. Now, if you have a 3 crore corpus, you can live your life with that. And that depends on a follow-up rule, which is a 4% rule. Now, these rules or benchmarks were primarily made for United States. Now, there, before we even go there and bust the myth about that, right? We need to understand that what FIRE really entails. At Finny, we use an acronym called GPO. So G means grow your investments, P means protect your FIRE, and O means optimizing your credit. Now here, when we are talking about this 4% rule, this is essentially around investment and what corpus do you reach, which is the grow. So now if you have grown to a 3 crore corpus and you start withdrawing at a 4% withdrawal rule, and that is also inflation adjusted. Now in US, when this rule came in, the typical inflation they took was about 3%. While you'll be surprised in India, back in 2009 when I did my MBA to now, the fees has jumped 10 times. So our compound annual growth rate on fees or inflation is about 15.5%. Our inflation on consumer price index is about 5.5% in India, while we are talking about a different thing. Even in the US with this 4% rule, the way the economy is structured, the way inflation today is, this is going to survive people for somewhere between 25 to 30 years.
And in India, that could be really, really low. So while this is important or good to start off, so if we are at zero and we have no idea about fire, these are good benchmarks to start with. But eventually what is important is that it needs to be personalized to you. So these benchmarks will not necessarily work for, if it works for Abhijith, may not work for Rohit, may not work for Kanan. So it needs to be personalized, and what does that really mean for you? All right. And, as we go along, we'll probably give you, beyond this gyan at a higher level thing, that when you go out of the session and people who are interested in fire and really want to become financially independent, we hope that we can give you a structure. So tomorrow when you go, you at least have a structure to work towards and go towards. And if you are at zilch at this point in time, you at least go towards a direction, and from there you could keep improvising and, eventually achieve your fire. Yeah, thank you, Rohit. So, Kanan, what's your take on retire early concept? So when we were speaking, you told financial independence, definitely yes, but retire early is a question. So Yeah, so there are international researches which say that people who do not work tend to die early to depression, right? So if you're not working, you are constantly, after people who are close to you, they don't give you a lot of, initially, of course, they entertain you, but when you're constantly nudging them, they also start ignoring you. And then you feel bad about it, that, this person is used to be a good friend or a good relative, and now they're not taking me seriously. That's one aspect of it. And then when your brain is not, especially if we talk about the crowd over here and us, we are mostly educated people, right? So we have that inherent need of being recognized, being able to use our brains, right? When that stops, you are really at a big risk of, I won't coin the term depression, that's too extreme, but definitely you start feeling bad about it. And there are researches which say that people tend to die early if they do nothing after retirement, because they don't feel happy about it after a point. Second is that if you quit your jobs today, or whatever vocation or business you are into, 5 years later, the dynamics completely change. The kind of tools that you were using in your jobs 10 years back, 5 years back, are completely different from now what you use. So I know a colleague of mine, ex-colleague of mine, so I used to work in Big Fours. I've worked for close to 5 years in their tax practices in Delhi. And earlier we used to skim through thick books of, Ramaiya, taxation, whatever. There were many thick books. We used to search for case laws and everything. Then 5 years later, there came what they call is, a knowledge platform that each Big Four has built. In KPMG, they call it DPP, Department of Professional Practice, and they have their own portal. In PwC, it's named something different. In EY, it's named something different. Then everyone used to go and write their, analysis of whatever case they had worked on, and they used to upload the case law summaries, etc. Now what has happened is you just write what your doubt is. There's an AI tool out there in the market. You just write what your doubt is. You just need to write 2 to 3 lines and explain the facts of the case. The AI tool will give you that advisory right away. And we used to spend my charge out rate at that time when I was a CA fresher in 2019 was around 10,000 rupees for 1 hour, right? Now, whatever work I used to do in an entire day can be done in just 1.5 hours. Now, if I do not know how to use that tool, of course, it seems easy, but then you need to know what is prompting, and then you advance a lot in the next 5 years. But if you are out of a job, you are completely outdated. You do not know which new case laws have come, what has to be applied in a particular situation. So I'm talking about taxation because that has been my background. But if you talk about every field, things change very drastically. And the newer generation, which is cheaper in terms of their salary, will take over you with their newer skills. So once you retire, you are at a very, very big risk of being able to get employed again. So these are some very high risks of, there's one more risk I'll touch base upon, that is that we assume that the markets will grow at 12%. While I'm myself an optimist and I'm myself
60% invested in equities of my personal portfolio. But you never know. If we talk about Japan, of course, every country has its own dynamics and everything. But there was a patch after 1989 that they didn't grow for the next 30 years. Even if you talk about US or India, there have been many patches where the CAGR has been less than 5%. So all your calculations that you do around 4% safe withdrawal rate, 25x, which are again, as Rohit mentioned in the US context, go for a toss. And these are some misconceptions about FIRE that are there. How I achieved my FIRE was that, I had some 10-15,000 worth rupees of expenses at the age of 23 because I was living with my parents. So I said, I have never taken a penny from my dad, but of course I live in his house. So whatever my expenses are there should be catered to with my corpus. So when I said 20-30 lakhs, I quit my job and started a business. So that I think is a better definition of FIRE, that you achieve your financial independence at stage 1 and then pursue what your calling is. My calling was entrepreneurship, and hence I went ahead with it. But if I would have chosen the path of retiring and then traveling across the world, I would have definitely gotten bored within 2 months of quitting my job. So these are some myths I wanted to highlight. ഓക്കെ താങ്ക് യു. എന്നെ നിഖിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് വരുമ്പം സാറിപ്പം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലായാലും ഇൻസ്റ്റയിലായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, അതായത് ആദ്യം സേവിങ്സിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം നമ്മൾ SIP ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലിടണം, കുറച്ച് ഗോൾഡിലിടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ മാട്രിക്സ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും? ഓക്കെ, സി ഐ തിങ്ക് ഞാനും മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഐ തിങ്ക് ഓഡിയൻസ് ഈസ് മെയിൻലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ മലയാളം, സോറി. സോ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത്, നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഗോൾസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കുട്ടികളുടെ കല്യാണം, വീട് വാങ്ങൽ, ഇതെല്ലാവരും ഗോൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എത്ര രൂപ വേണം എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഓരോ ഗോളും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഈച്ച് ഗോൾസ് യു നോ ദറ്റ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വി ഹാവ്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദറ്റ് 5 years വി ഹാവ് ഫോർ സംതിങ്, then we can choose asset accordingly. So for example, another asset we have a 10 years time. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നും എല്ലാത്തിനും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ലോങ് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് FD അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ടിലൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു 3 yearsനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 yearsനിടയിലുള്ളതിന് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള അസറ്റുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതേമാതിരി റെൻ്റൽ ഇൻകം കിട്ടണം, അതേമാതിരി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻകം നമുക്ക് വരാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ വേണം. നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് വരണം, എത്ര രൂപ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊരു ഇൻകമായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സെഗ്രിഗേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസയ്ക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു അബാൻഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈം ലുക്ക് മെയിൻലി ഫോർ സേവിങ്സ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 crore കോർപ്പസൊക്കെ എത്തണ വരെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡിൻറ്റ് ഡൈവേർട്ട് ഫ്രം ദിസ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വി ആർ ടോക്കിംഗ് മെയിൻലി ഫോർ പാസീവ് ഇൻകം, വി ആർ ടോക്കിംഗ് മെയിൻലി ഫോർ ഇൻകം ഓൾസോ. സോ അതിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അവർ ഓഡിയൻസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെൻഡൻസി ടു ഗോ ഫോർ ലോട്ട് ഓഫ് പോൺസി സ്കീംസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാം, ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു 10% income on a monthly basis. Things are like, for example, 1 lakh I'm investing, every month 10,000 rupees. That's what, not a yearly 10,000. So I'm sure that if you ask this to audience here, I'm giving you 10% every month. There are 50% of people have a temptation to take it. So that is a bigger problem. അപ്പോൾ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ someone is running away from there, you should have someone to go and complain it. Just imagine you invested somewhere and no one else is, your money is not coming back, or you don't know where the document is. Whom are you going to complain this? And that company is not there. So do you have any regulators? Do you have RBI backing up, SEBI backing up? So these are the smaller things which you need to look around it. It's not about the return you get it. It's about your investment has to come back. Capital has to come back. It's not that return. So ചില ടൈമിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വി ഹാവ് എ ഡിസ്ക്ലോഷർ ടു മേക്ക്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്. എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ റിട്ടേൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഒരു 6% കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ 10% കിട്ടുന്നു. നോ വൺ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദെയർ. But if I am telling you that 50% you get, there will be 100 people coming and investing us. So that thinking has to change from here. That's all I want to touch upon here. Okay, thank you, sir. So, Rohit, coming back to you. So, you are someone who work a lot around fire. So, I'll ask the most important question. So, what should one do to attain fire? So, I mean, I'll be asking this question to three of you, but I would like to have Rohit's take on it first. Yeah, I'll probably touch upon the, so that if people really want to go towards that direction, first of all, it's a 3-step simple process, and I'm giving you a structure so that's easier to absorb. So step number 1 is you analyze where you stand, what is your current finances, etc. Right? Step number 2 is you really, decide where do you want to do, and within the decision, I'll go back to the acronym of GPO so that it stays with you. First, we talk about grow your investments, and investments should grow to what, right? There is no end to maximization, but that investment should lead to your corpus. So very important thing to understand is how do I get to my corpus, and that corpus has to be personalized to you. Right? If someone spends 1 lakh rupee a month as a family income, someone may be spending 2 lakh rupees, someone may be spending 50,000 rupees. So that corpus will be very different for each of you. And the other factor which becomes important in the corpus is your age. Now, if someone who wants to, sort of be financially independent at the age of 40, and we take the livability index of 85 years, you have 45 years to live. So that corpus should stay for another 45 years. But someone who is ready to work until 60, as sir was saying that, you find a purpose and do something. Now, if you're retiring at 60 and the livability index remains the same 85 years, you just have 25 years to save for. So first you need to understand that what my corpus is, and you can go and Google saying that find my retirement corpus, you will get enough calculators. Now, once you have found that, then you need to go to the next step of asset allocation. As Kanan was saying and talking about stock market increasing at a certain rate, 12%, 15%. I think the biggest narrative which is built is that we look at and say, oh, how Sensex has grown, how others have grown. But if I give you the numbers, today in India, 3x of the money which is there in the market is in FDs. And if you talk about, people like you and I who are in the urban setting and spending, our inflation is not as what is shown by the government. The government shows us the combined inflation of about 5.5% on consumer, and just to tell you, right, what it means, just a little bit of drift, but so that you get the number and working around when people say, oh, India has 5.5% inflation, 10%, etc., etc. Now, there is a basket of goods which you and I use. So we use food, we use soaps, we use everything. So there are about 250 goods basket for which 2012 is the base and 2024 is the current. So we say if let's say a Lux soap in 2012 costed 10 rupees and now it is costing 25, so then they per year calculate how much is the inflation, right? And that's how inflation is calculated. Now, you therefore need to understand that 5.5% or 6% inflation number, which everyone keeps talking about, is a narrative. But the real inflation in urban setting where you and I are spending would be probably, in my view, it's a hunch, no formal number, but around 10%. So if you are putting all your money in investments like in FD, etc., which give you 8.5, etc. percentages, on top of that you pay tax on it. So effectively you are getting about 6%. You are actually eroding your wealth.
not even sustaining your wealth. So you need to understand that your asset allocation has to be depending on your risk profile. It has to be in equity, which is in the markets. Some of them has to be in fixed income, such as an FD or a debt, so that when the market goes down, you have some diversification risk controlled by going into fixed income. And then the third part of it is actually selecting the product. Now, people talk about let's invest in the market. Now, someone in the audience will say, oh, which fund should I go for? Which mutual fund should I invest in? There are 1,400 mutual fund schemes in India, and you will be surprised to know 88% of them do not even beat the index, which means that the way Sensex is growing, 88% of the funds are there which do not even match the Sensex growth rate. So it's better to just put it in an ETF or in a benchmark fund which will give you more than 88%. But if you go to someone like an investment advisor, those who are in the market, who are experts about it, rather than just going to a platform and seeing 5-year return, 3-year return, 2-year return, they don't matter. They are heuristic historical views. It does not tell you that futuristically whether that's going to be the return, right? So you need to understand how much should I go and what is the right product to select. It's a lot of effort. People who can do DIY, do it themselves, 1 to 5%, 10% people, that's great. But the other 90 could probably take a help of someone called as registered investment advisors. Those are SEBI regulated investment advisors who help you for a fees. So they have 0% commission from the products and help you plan your financial independence and help you reach your goal, right? So you do that asset allocation, do the product selection. That is number one. Step to get your investment to your corpus. The step number two, it's a journey. Now, if you are starting your journey at 30 years and you want to retire at 45 or get financially independent at 45, 2/3 of India has only one bread earner. Now, what if something happens to the bread earner? What will happen to the family? No one thinks about that. So it's very important to understand that how do you protect your family. 75% of the India is underinsured. We have invested money in LICs, etc., which is not an investment. I should not be taking the name, so within the group, but in investment schemes which are giving you 5%, 5.5%, but insurance is to protect. So please opt for term insurances so that it can protect your family. The third is optimizing your credit, right? People living off credit card, doing the balance transfer, etc. If some of you who may not know, if you are just paying a minimum balance on your on credit card and thinking I'm paying minimum and passing on the next, you are being charged at about 35 to 40% interest rates, right? So it's very important to understand how do you really optimize your credit. So these are the few steps sort of how you go about to summarize, understand your corpus, invest to reach that corpus. On the side, protect your fire by having a good term insurance and a health insurance, and also optimize your credit in the best available manner. Wherever you need it, take it, but in a way that you can sustain it within your income source. Okay. So, Kanan, what's your take? Like, I think we have a couple of minutes left, and I'll move on to Nikhil sir also, and then we'll take a couple of questions from the audience as well. Sure. So I think Rohit very well touched upon emergency planning and asset allocation and how to basically go about selecting assets. What I would want to touch base upon is the need of fire. So you need to understand how bad your need to retire from what you are doing to retire to basically do what you want to do. So if I talk about my personal self, my need to retire from a job that paid me peanuts for working 14 hours a day was very high, right? And of course, not that I didn't like doing that, but it was a very toxic job that I was in. So my need to retire was very high. I was very clear from the beginning that this is something that I would never want to do all my life. So I went all gung-ho, doing all my savings that I needed for the startup that I had to start. And yeah, so that was my very heavy need. If it's not so heavy for you, you don't have to go the lean fire way, right? What you have to do is lead your life like a normal lifestyle. You can go and travel. You can do a lot of things. While I didn't travel because my qualification, my CA qualification, had to overlap with COVID. So that's also how I saved some money. But anyway, like if your intent
to retire from what you're doing to what you want to do is very high, then you have different ways of achieving fire. But all my 2 cents is that don't think that traveling is something that your ikigai should be, right? Ikigai is something that what the world can pay you for, what you like doing, what the world needs, and then there's one more factor, right? That's the Japanese concept sir was talking about. So you need to understand how dire your need to retire early is, and then you accordingly choose your method. Over to you, sir. Just out of my turn, I'll take 30 seconds. I have a slightly counter view and a narrative to it, right? A story my wife and I have been discussing very deeply about it. So there was a time I was at the cost of a better term, I was a rash driver, right? I would always, if a drive to airport takes 30 minutes, I will leave my house at 31 minutes so that I reach it absolutely in time. And every time I would be either on time or 5 minutes late, right? Some of you would be able to relate. And then I would be driving, taking lane cuts, just to save those extra 10 seconds, 15 seconds, etc. What I really realized over the last 1 year and, implementing it, and it gave me a lot of peace of mind, that it's not a rush game. It's not a rush game. If you just make 5 minutes early, you will always reach on time. Does not matter whether you're driving at 70 or you're driving at 90, right? Eventually, you will have bumps on the way, you'll have to stop. So that extra undue stress we put on our minds does not necessarily result in output. So, relating to the fire, leaving early meaning if you start your fire early, those of you who are already above a certain age, it will not be applicable. But those of you who are young, I think it is important to start early. And those who are starting late, don't be in a rush. Even if you're starting late, just stick to the method and put that undue stress of your mind, oh, I am at 35, what would happen by 45? If you live by that stress, the fickle-mindedness and the decision-making will always be wrong, and you will end up taking decisions which are not good for your finances. So be at peace, take decisions which is according to your comfort, and it's not a race, it's just an end point where you want to reach in your journey. Nikhil sir, Okay, fine. Okay, thank you. I think ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് കണ്ണനായാലും റോഹിത്തായാലും പറഞ്ഞു വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ബിസിനസ് ചെയ്താലേ കാശ് തരണാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. നല്ല ജോലി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുറേ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്, ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കോടീശ്വരന്മാരാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ അങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇന്നത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി നമ്മളെടുത്ത് വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ US-ലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഫയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏർലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്യണമെന്നാണ്, വെറുതെ പണിയിലായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ റിട്ടയർ എടുത്തേക്കാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്താണ്, അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആവുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എനിക്കും ഫയർ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏർലി ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ പണി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കണം, അവർക്ക് കാറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്സാണ് ആൻഡ് ഹീസ് എൻജോയിങ് വാട്ട് ഹീസ് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ലവ് ഡൂയിങ് വാട്ട് ഐ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കണം വരെ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു 100 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കണം. അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുക, നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 100 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ ക്ലയൻസിന് 100 വർഷം വരെ എനിക്ക് സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനേക്കാളും വലിയ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ സാധനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ഞാൻ തരും. ഈ വാല്യൂ അഡീഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരും. ആ കാശ് മാത്രം മതി എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് റിയലി മാറ്റർ ടു യു, ആ സാധനം ഐഡൻറ്റിഫൈ. അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എനിക്കും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏർലി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏർലി എടുത്തിട്ട് എന്തിനും, ഇപ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കാർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ പലരെയും കണ്ട ടൈമിൽ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ അറിയാതെ വരുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വില വയ്ക്കുമോ? ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു ഇവൻറ്റിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുമോ? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏർലി. അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഗീവ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലായ കാര്യം വെച്ചാൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ലോങ്ങർ ടൈം.
ആൻഡ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് 50 ഓർ യു മേ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് 40. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, 100 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 50ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയാലും 50 വർഷം പിന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായാൽ മതി, എല്ലാ 6 വർഷം ഡബിളായാൽ മതി. ഈ 6 വർഷം ഡബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വാരൻ ബഫറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ 1 ബില്യൺ അയക്കണത് 56ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. ആളിപ്പോൾ 94ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അങ്ങേരുടെ അടുത്ത് $134 ബില്യൺ ഉള്ളത്. അത് അങ്ങേർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ബില്യണർ ആവാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ, പുള്ളി 90 വയസ്സിന് മുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണ പോലെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്കൊന്നും വരണ്ട. പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കാരണം കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് 40ാമത്തെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇത്രയും നാളുള്ള കരിയറൊക്കെ വെറുതെ ഉള്ള കരിയറാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തോ വെറുതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. 40ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കരിയർ എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തിരി ബോധമുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബോധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ നാളെ ആ ബിസിനസ് കാണുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആവില്ല, ഈ ബിസിനസ് കാണുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആവില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 90-100 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് റിയലി മേക്കിംഗ് യു വെൽത്ത്. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തെ കൊച്ചുണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി യങ് ആയിട്ട് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 40ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിന് 10-12 വയസ്സായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ്, കുട്ടീനെ ഏതെങ്കിലും കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 40ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളും കുറച്ച് യങ് ആവും, നമ്മളും കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണം, ഒരു 50ാമത്തെ വയസ്സിലും 55ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ യങ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആർക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഹാപ്പി. നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ഓൾ നീഡ് ടു ഡു. ഐ ഹോപ്പ് we all exceeded time, but yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. We have time for a couple of questions from the audience. Like, do we have time? Yeah. Okay. So, audience la arkengilum endelum questions undengil we can have that. Hello, myself Ijaz Salil, international trainer in AI, especially for business owners. First of all, thank you so much for delivering all these contents. Feeling so happy. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിഖിൽ സാറിനോടാണ്. ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്, വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട്. സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി നമുക്കെടുക്കാം, ഒരു 18 to 25. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കോളേജ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കാണേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലേ, അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഈ ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്യാപിറ്റൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ആ ടൈമിൽ ക്വിക്ക് മണിക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏതാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം, ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. എന്നിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പകുതി പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പൈസ സേവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 10,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 5,000 രൂപയല്ല നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് 10,000 രൂപ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 20,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് SIP പോലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പണിയെടുക്കണ്ട, ഫണ്ട് മാനേജർ നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തോളൂ. അതോടൊപ്പം അതൊരു 10 ലക്ഷം ഒരു 25 ലക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റലായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണനൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ്. ആ ടൈമിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഉണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും. അതോടൊപ്പം ആളുകളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 വയസ്സുള്ള പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ബസ് പോകാനറിയില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവും. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സെയിൽസ് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താ? ആൾക്കാരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞോല്ല, അതിൻ്റെ പേരില്ല. കാരണം സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ആമസോൺ ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം മേക്ക് മണി ഫ്രം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. 50% സ്റ്റാർട്ട് സേവിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബിൽഡ് എ ക്യാപിറ്റൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. പെൻഡാഡി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൗ ടു ബിക്കം റിച്ച് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിൻ്റെ കാര്യം നടക്കില്ല അല്ലേ? വേറെ ഇസ് ദർ എനിബഡി എൽസ്? ലൈക്ക് വി ഹാവ് ലൈക്ക് 10 more minutes. We can have few more questions. Yeah. Myself Kabir V. Harun. ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അതായത്
58-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഈ ഫയറിന് ഞാൻ വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നിഖിൽ സാറിൻ്റെ ടോക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത്. റിട്ടയർ ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുന്നാൽ 3 ദിവസം ഹാപ്പിയാണ്, 4-ാമത്തെ ദിവസം ഭാര്യ ചോദിക്കും എങ്ങും പോണില്ലേ. ഈ ചോദ്യം ഭാര്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നാട്ടുകാരിലേക്ക് കടങ്ങും. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തത്, റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നോടൊപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്ത 22 ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചേർന്ന് ഒരു യൂണിസൺ കൺസൾട്ടൻസി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്തു. ഐ എം നോട്ട് റിട്ടയർഡ്. കുടുംബശ്രീ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ 14 ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കബീർ ബി ഹാറൂൺ. കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു വൻ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. കൊച്ചിയിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിഡായി തുടങ്ങിയ ക്രിഡായി ക്ലീൻ സിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കബീർ ബി ഹാറൂൺ. അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ എന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിച്ചത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യണം? ഞാൻ തുടങ്ങിയ 3 സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് ഒരു വടാവൃക്ഷം പോലെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. Then I think and my team think and started a consultancy company. നിങ്ങൾക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. സക്സസ് മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി. സോ നെവർ റിട്ടയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yeah, okay. If somebody can pass on the mic there. So good morning, myself Rifahi. I have a question to Rohitji. You have 3 points like grow your investments and protect your fire. So could you please explain a little more about it? Sure. Thank you. So grow your investment essentially talks about that how your investments will reach your corpus, right? And corpus, how do you arrive at, is by looking at your expenses. So I'll simplify it very simply. Let's say you spend 1 lakh rupees a month as your family expenses, right? And that's the expense you think when you want to be financially free, you want to spend every month, okay? And that you'll have to add on with an inflation factor. So you go on any Google, find a retirement calculator, and they'll give you these figures. You enter these figures, you come up with a final corpus what you need to be financially free with. Now you need to see if, let's say, after 10 years, you need 4 crores, hypothetically. Now where do I, given my current income, assume you earn 2 lakh rupees a month, 1 lakh rupees your expense, you have 1 lakh rupees of investable surplus. Now 1 lakh rupee per month as an investable surplus, how many years will it take at a certain return value which will give you 4 crores? Now the moment you reach that 4 crore after 10 years, that's the time you can say, okay, I have enough money to live to a certain age. And that starts with a concept called asset allocation. And typically, to diversify the risk, it can vary for different people, but typically you have some portion of that in equity, which is in the markets, whether through mutual funds, if you do individual stocks, whatever, right? But market exposure, because that's traditionally has given more return. There is no guarantee, but traditionally has given more return. Then you diversify some of your risk with fixed income products. Now fixed income products are debt-led mutual funds, fixed deposits, etc. And some of the money you keep for your emergency savings, right? So that's your investment corpus. The second thing is protecting your fire. Now if this journey is your 10-year journey and you want 4 crore rupees at the end of the day, and imagine you are the only bread earner, now what will happen to the family behind you? So from the day to day, and again there are calculators to calculate, from the day to day, if something happens to the main bread earner, the family should get enough money from insurance so that they can live their life even if you are not there. So that is protecting your fire. Then third is optimizing. So whatever, first of all, try to be not in a crippling debt. But if you have to take a debt for something, try to optimize where can you get the best rate of interest.
like the worst form of debt is credit cards, which charge you around 35 to 40%. The best form would be something like a car loan or a home loan, which is 5 to 8%. And then there are personal loans, which is between 10 to 14, 15%, depending on your credit score. So that's how you manage and optimize your credit. And this is a simple 3-step process. If you can do it yourself, fantastic. Just remember the acronym GPO, Grow, Protect, and Optimize. Okay, yeah. So, yeah, this would be the last question, I think. Okay. Actually, we have only very little time left, so we'll just take one more question and we'll have to wind up this session, unfortunately. So, yeah. May I ask? Hi, I'm Anish Mahan. I'm an inspirational trainer. My question to Nikhil sir. So I'm your follower. India is a developing nation. Normally we are hearing that when we become a developed nation, rich become richer and poor become poorer and the middle class will disappear. This is the normal talk from many speakers. What is the truth behind this? One question. And the second thing, what we focus for investment, normally 6%, 10%. What is the പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ചിന്തിച്ച് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് സാർ? അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതേ റിച്ച് ബിക്കം റിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് 1 കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. 1 കോടി രൂപ 10% ഗ്രോത്ത് ആയാൽ മതി, 10 ലക്ഷം കിട്ടും. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 1 ലക്ഷം രൂപ 20% കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആയാലും ശരി, 1 ലക്ഷം ആവുള്ളൂ. ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ 1 ലക്ഷം എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് 100% ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. അപ്പോൾ 100% ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 2 ലക്ഷം. ഈ 2 ലക്ഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ റിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് 1 കോടി ഉണ്ട്. ആ 1 കോടി വെച്ചിട്ട് അയാൾ റിസ്ക് കൊടുക്കില്ല. അത് 10% ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ മതി, 10 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി. ആ 10 ലക്ഷം കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ 1 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 10 കോടി ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് യാതൊരു റിസ്ക് കൊടുക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കസേരയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കണം. ആ ടൈമിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ തരണം. എത്രയാണ്? 10%. ആ 10% കിട്ടി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായി? റിച്ചറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാശ് ഇടുന്ന ടൈമിൽ എത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ എന്നോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുന്നത് ഒരു 6%, 7%. അതിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനിച്ച് ഒരു 10%, 12% ഗ്രോത്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഇവരൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 20% കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം 3 കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് എത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു മിഥ്യാധാരണയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? എന്നെ പോലത്തെ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയാറില്ല കേട്ടോ, 10,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും 10,000 രൂപ ഇങ്ങ് കൊടുക്കാതെ. അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 100 പേര് കാണും. ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഏകദേശം 25-30 ലക്ഷം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 1 ലക്ഷം രൂപ ഇട്ട് ഞാൻ ദിവസം 1000 രൂപ കിട്ടുന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോൾ പലരും ആ വീഡിയോ കാണില്ല, എന്നിട്ട് ഇതെവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാൻ. അതാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ ഇടയ്ക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിലാണ്. ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരല്ലേ, ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാസം എല്ലാ വർഷവും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു 10%, 12% മാക്സിമം റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് റിച്ചർ ആവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം വെച്ചാൽ അവർ കുറച്ച് പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അവർ നല്ല ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് റിസ്ക്കാണ്, എന്നിട്ടാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി റീസൺ. സോ മൈ ഓൺലി റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഇസ് ദാറ്റ് ക്യുക്ക് മണിയുടെ പുറകെ പോകല്ലേ, പോൺസി സ്കീമിൻ്റെ പുറകെ പോകല്ലേ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു 20ഓളം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ക്രിപ്റ്റോന്നും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ദയവേത് എൻ്റെ പേരിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ പേര് വരുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് മലയാളികളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കച്ചവടം കിട്ടുന്ന അറിയാം, അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനല്ല ഉത്തരവാദികൾ, അത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഞാൻ കുറ്റം പറയണതല്ല കേട്ടോ, അത് നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്, അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് നല്ല മനസ്സുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ പേരിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും എന്തും വിശ്വസിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെന്ന് പെടല്ലേ, ആദ്യം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുക, ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പെർഫെക്റ്റ്, താങ്ക് യു. So in the interest of time, we'll be winding up this session now. So the speakers will be here only. So if you have any question, you can reach out to them personally. So it was actually a very insightful session for me also. Like I think എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
45 minutes അല്ലെങ്കിൽ 1 hour നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് Rohit is actually offering something for the kind of attendees of Money Conclave today. He has a product called Finny. അപ്പം പുള്ളി അതിലൊരു 50% ഡിസ്കൗണ്ട് he is offering for the Money Conclave attendees. So we have a QR code. So team, if you can just display the QR code, we can. And just to clarify, maybe Rohit, if you can just. I guess if you said the number 15, it's not 15. Especially for Money Conclave, we're doing 50, which is 50. Okay. Yeah, so it's actually a very big discount. Yeah, so we have the QR here, so you can just scan out. I think the you can photograph. go to finny.com, right? And Finny.club. Finny.club. If you're part of the club, our mission or our life, our team and I are dedicating our lives to ensure that, someone made a point about middle class not getting richer. We want to ensure that the middle class really not just dream of financial independence, but actually have the financial independence and be in that peace of mind. So thank you Rohit, thank you Kanan, thank you Nikhil sir. It was nice speaking to you. എല്ലാവരും സെഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എന്നെ പോലെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much. What an invigorating session to have started the seminar with. And it was not only information filled, but of course a lot of thought-provoking, I must say. And may I humbly request all of you to kindly accept our token of love and appreciation from our end. May I humbly request Mr. Orwell Lionel, the Honorable MT of IIT Lecture, to kindly come forward and hand over a gesture of appreciation from Money Conclave 2024 to CA Kanan Bahl. Thank you so much, and may I humbly nudge all of you to kindly put your hands together and show all our love and warmth to these wonderful speakers. Thank you so much, Mr. Owell. May I now humbly request Mr. Arjun Mohan, the Independent Director at Chairgan, who was also the former CEO at Upgrad and Byju's, to kindly hand over a token to Mr. Rohit Tuteja. Thank you so much, Mr. Rohit. It was absolutely great of you to have passed on this discount and the message that how important it is to start early, and even if it is a bit delayed, it is absolutely okay and not to be stressed. Thank you so much. And thank you so much, Mr. Arjun, as well. It was absolutely delightful to have you. And finally, may I humbly request Ms. Lizzie Chapman, the former CEO at CES Media, to kindly express our respects for Mr. Nikhil Gopalakrishnan. Can you kindly join with us, ma'am? And Nikhil sir, thank you so much for not only enlightening this crowd, but also for having brought up the beautiful concept of Ikigai to Money Conclave 2024. Thank you so much. And Abhijith Preman, it was absolutely delightful to have you here with us. You have navigated through the session so seamlessly. So can we kindly once again give a loud round of applause to this enlightening panel of expert speakers. Thank you so much.